Okay, good morning. We'll start it now. Good morning. Okay, unit number 3, right title, sound engineering. Okay, unit number 2 is completed in all respects. Right, unit number 3, sound engineering. Title is sound engineering. This unit is divided into two parts. First one is the acoustics and second one is the ultrasonic. Okay, it is divided into two, acoustics and ultrasonics. First, in acoustics, this is acoustics. Acoustics. In acoustics, introduction, reverberation time, absorption coefficient, Sabin's formula, basic requirements for the acoustically good hall, and factors affecting acoustics of auditorium and their remedies. Okay, these points will be covered in this first part, that is acoustics. Okay, 3.1 is acoustics. This first part is acoustics. In the second part, in ultrasonic, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स म्हणजे दोन मेथड वापरतो आपण प्रोडक्शन करण्यासाठी, व्हिज्युओइलेक्ट्रिक मेथड आणि मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड. दिस प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, these two methods, then properties of ultrasonic waves, and 4 methods used for the detection of ultrasonic waves. प्रोडक्शन मेथड्स, डिटेक्शन मेथड्स, प्रॉपर्टीज अँड ॲप्लिकेशन्स हे सगळे अल्ट्रासोनिकमध्ये कव्हर करणार आहोत. ओके, प्रोडक्शन मेथड्स, डिटेक्शन मेथड्स, properties of ultrasonic waves, and applications of ultrasonic waves. So first write the syllabus of this unit number 3. Write title sound engineering. Sound engineering. Then write first 3.1. There is first acoustics. Acoustics. Write introduction. First introduction, comma, reverberation, comma, reverberation time, reverberation time. लिहिताय का? हॅलो. Yes, sir. ओके, रिव्हर्बरेशन टाइम. ऐकलंय का कधी वर्ड रिव्हर्बरेशन? ऐकलंय का हा वर्ड कधी? साऊंड. हॅलो, 12वी पर्यंत कुठे ऐकलेला आहे का? Yes, sir. रिव्हर्बरेशन ऐकलंय? ठीक आहे. रिव्हर्बरेशन टाइम, absorption coefficient, then Sabin's formula, basic requirements for acoustically good hall, Okay, Sabin's formula, basic requirements for acoustically good hall. झालं का हे 3.1? Basic requirements for acoustically good hall. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, 3.2. Factors affecting acoustics of auditorium. Factors affecting acoustics of auditorium and their remedies. Factors affecting acoustics of auditorium and their remedies. Factors affecting acoustics of auditorium and their remedies.
Next, numericals on this unit, on this chapter. In second, up to 3.2 or Yes, sir. okay, at 3.3, 3.3 at ultrasonics, ultrasonic. At introduction, then piezoelectric effect, piezoelectric effect, piezoelectric effect, and magnetostriction effect, magnetostriction effect. Here piezoelectric effect and magnetostriction effect. Bracket introduction only. Then properties of ultrasonic waves, properties of ultrasonic waves, properties of ultrasonic waves, properties of ultrasonic waves. Last, detection methods, detection methods of ultrasonic waves, detection methods of ultrasonic waves and applications, detection methods of ultrasonic waves and applications. So 3.3, detection methods of ultrasonic waves and applications. हे नोट्स लिहिताना एवढ्या व्यवस्थित लिहित जावा की असाइनमेंट लिहिताना त्रास झाला नाही पाहिजे पण आपल्याला लगेच असाइनमेंट संपली पाहिजे. ठीक आहे, नोट्समध्ये लिहितानाच क्वेश्चन आन्सरिंग टाईप व्यवस्थित लिहायचं. Here, first is acoustics. Acoustics means in 12th it was there. नववीपासून साऊंड चॅप्टर बघतोय. Acoustics means branch of science which deals with study of कशाचा स्टडी करतो आपण, प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. प्रोडक्शन म्हणजे ओरिजिन ऑफ साऊंड, साऊंड कसा ओरिजिन केला जातो किंवा प्रोडक्शन केला जातो, प्रोडक्शन ऑफ साऊंड किंवा ओरिजिन ऑफ साऊंड, प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. Okay. Acoustics means branch of science which deals with study of first production of sound किंवा origin of sound. Second is propagation of sound, the transmission of sound from one place to the other place. And third one is the reception of sound. Third one is the reception of sound. Once again, is a branch of science which deals with study of कशाचा study? Origin of Origin sound, of sound, propagation of sound, and reception of sound. Is called as acoustics. Write definition first. Acoustics. Acoustics. It is a branch of science. It is a branch of science. It is a branch of science which deals with is a branch of science which deals with study of origin of sound,
origin of sound, comma, propagation of sound, propagation of sound, propagation of sound, propagation of sound, and reception of sound, and reception of sound. Reception of sound is called as acoustic. हॅलो, रिसेप्शन ऑफ साऊंड म्हणजे काय? साऊंड रिसीव्ह करणे. आता मी बोलतोय इथं, म्हणजे ओरिजिन केला साऊंडचा मी. प्रोपोगेशन म्हणजे इथून तुमच्यापर्यंत आला साऊंड होतो, त्याला प्रोपोगेशन किंवा ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड म्हणला. आणि तुम्ही जे माईकच्या साह्याने ऐकताय किंवा रिसीव्ह करताय त्याला रिसेप्शन म्हणायचं. जे साऊंड आपण रिसीव्ह करतो त्याला रिसेप्शन असं म्हणतो. आलं का लक्षात? ओके. येस सर. नंतर अकॉस्टिक्सच्या वेगवेगळ्या ब्रँचेस आहेत. अकॉस्टिक्स वेगवेगळ्या ब्रँचेस आहेत त्याच्या, अकॉस्टिक्सच्या वेगवेगळ्या ब्रँचेस. त्याच्यापैकी हे डिफरंट ब्रँचेस ऑफ अकॉस्टिक्स आर देअर, वेगवेगळ्या आहेत. त्याच्यापैकी आपल्या सिलेबसमध्ये एकच ब्रँच आहे, त्याला आपण म्हणतो आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स. आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स हे वेगवेगळ्या ब्रँचेस आहेत. त्याच्यापैकी आपल्या सिलेबसमध्ये कुठली ब्रँच आहे? फक्त आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स किंवा बिल्डिंग अकॉस्टिक्स. आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स किंवा बिल्डिंग अकॉस्टिक्स. कशाला म्हणायचं आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स? ब्रँच ऑफ अकॉस्टिक्स किंवा सायन्स म्हणतो आपण, विच डील्स विथ प्लॅनिंग ऑफ ए बिल्डिंग. कशाचं प्लॅनिंग करतो आपण इथं? प्लॅनिंग ऑफ ए बिल्डिंग किंवा प्लॅनिंग ऑफ ए हॉल. कुठला व्ह्यू डोक्यात ठेवून करतोय आपण? विथ अ व्ह्यू टू प्रोव्हाइड. कसला? विथ अ व्ह्यू टू प्रोव्हाइड Best audible sound. टू दी ऑडियन्स. आता हे बेस्ट ऑडिएबल साऊंड देण्यासाठी ऑडियन्सला किंवा हॉलचं प्लॅनिंग करण्यासाठी त्या हॉलमध्ये काय काय प्रॉब्लेम असू शकतात हे माहीत असल्याशिवाय आपण प्लॅनिंग करू शकणार आहे का? हॅलो, प्लॅनिंग करतो म्हणजे काय करतो आपण? अगोदर प्रॉब्लेम काय काय येऊ शकतात, हे बेस्ट ऑडिएबल साऊंड ऑडियन्सला देण्यासाठी कोणते कोणते प्रॉब्लेम येऊ शकतात, कोणत्या डिफिकल्टी येऊ शकतात, त्याची अगोदर माहिती घ्यावी लागेल आपल्याला. आणि त्या डिफिकल्टीज आपल्याला काय करावं लागतील? सॉल्व्ह करावं लागतील. त्यालाच आपण प्लॅनिंग असं म्हणतो. प्लॅनिंग ऑफ ए बिल्डिंग और प्लॅनिंग ऑफ ए हॉल विथ अ व्ह्यू. कुठला व्ह्यू? टू प्रोव्हाइड बेस्ट ऑडिएबल साऊंड टू दी ऑडियन्स इज कॉल्ड ॲज अकॉस्टिक्स और इज कॉल्ड ॲज आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स. प्लॅनिंग करण्यासाठी प्रॉब्लेम्स माहीत असणं गरजेचं आहे. टेल मी व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स इन द हॉल. कोणकोणते प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात? इको नको आहे हॉलमध्ये. दुसरा अजून एक स्लाइड दाखवतो, त्याचं लक्षात येईल तुमच्या. रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड हॉल आहेत बघा. तुम्ही काय म्हणला? इको शुड नॉट बी प्रेझेंट इन द हॉल. इको नको आहे हॉलमध्ये, हा एक प्रॉब्लेम झाला. अजून इको येऊ नये म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला त्या हॉलचं प्लॅनिंग करावं लागेल. इको असेल तर काय होणार आहे हॉलमध्ये? पहिला साऊंड असणार आहे, आपण लगेच दुसरा जनरेट करणार, दोन्ही एकमेकात काय होणार? कन्फ्युजन होणार. आणि दिस कन्फ्युजन शुड बी देअर इन द हॉल. म्हणजे कन्फ्युजन हॉलमध्ये सगळं कन्फ्युजनच होऊन बसणार आहे. इको शुड नॉट बी देअर, हा एक प्रॉब्लेम झाला. अजून हॉलमध्ये साऊंडची इंटेन्सिटी कशी पाहिजे हो? सफिशियंट पाहिजे. नाहीतर आपण कुठं तर बसलोय कोपऱ्यात, समजा पिक्चर बघायला बसलोय, तिथपर्यंत आवाजच ऐकायला येत नाही. किंवा एखादं भाषण ऐकायला गेलोय आपण, तुमच्यापर्यंत आवाजच ऐकायला येत नाही. काय उपयोग होणार आहे का तिथं? पीए सिस्टीम जी तिथली आहे, स्पीकरची सिस्टीम, ते एकदम खराब आहे. खराब आहे म्हणजे आपल्याला ऐकायलाच येत नाही काय नेमकं ते. हे नेमकं आवाज, साऊंडची इंटेन्सिटी अतिशय कमी आहे. नुसतं पाठीमागं जाऊन वैतागून आपण निघून येणार. म्हणजे तिथं काय पाहिजे? सफिशियंट लाऊडनेस पाहिजे, इंटेन्सिटी सफिशियंट पाहिजे. इको हे आपण प्लॅनिंग करण्यासाठी हॉलचं प्लॅनिंग करतो. कशाच्या दृष्टिकोनातून प्लॅनिंग करतोय आपण? कुठला व्ह्यू डोक्यात ठेवलाय? विथ अ व्ह्यू बेस्ट ऑडिबल साऊंड टू प्रोव्हाइड बेस्ट ऑडिबल साऊंड टू दी ऑडियन्स. ऑडियन्सला बेस्ट ऑडिबल साऊंड देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्लॅनिंग चालू आहे आपलं. अजून कोणता प्रॉब्लेम असू शकतात? ओव्हरलॅपिंग नको आहे हॉलमध्ये.
ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिलेबल किंवा ओव्हरलॅपिंग ऑफ साऊंड शुड नॉट बी देअर. किंवा फोकसिंग किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड पण हॉलमध्ये होता. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड म्हणजे काय असतंय, समजा एखादा कॉर्नर आहे हॉलमध्ये, असा कोपरा आहे. त्या कोपऱ्यामध्ये काय होत आहे, साऊंड रिफ्लेक्ट होणारा साऊंड सगळा ह्या कोपऱ्यामध्ये येतो. इथल्या स्पीकरला काय होत आहे, ऐकायलाच येत नाही. म्हणजे इतकं साऊंडची इंटेन्सिटी हाय असते की कानावर हात ठेवून बसावं लागतं. आणि दुसऱ्या एखाद्या कोपऱ्यातला माणूस इकडं साईडला कुठेतरी बसला, त्याच्यापर्यंत साऊंड पोहोचतच नाही. एका जागेला इंटेन्सिटी मॅक्झिमम झाली त्या कॉर्नर, एका जागेला काय झाली, मिनिमम झाली. म्हणजे कसलं डिस्ट्रीब्युशन झालं साऊंडचं इथं, अनइव्हन. कसलं झालं, अनइव्हन डिस्ट्रीब्युशन. अनइव्हन डिस्ट्रीब्युशन असेल तर ते पण प्रॉब्लेमॅटिक आहे. म्हणजे एका जागेला कॉन्सन्ट्रेशन होतं, एका जागेला इंटेन्सिटी लेस असते. तर अनइव्हन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड शुड नॉट बी प्रेझेंट इन द हॉल. अजून काय, बाहेरचा साऊंड येता कामा नये. हे बाहेरचा आउटसाईड साऊंड शुड नॉट बी प्रेझेंट इन द हॉल. हे दीज आर द एक्सटेरियर साऊंड म्हणतो आपण, किंवा एक्सटेरियर नॉईज म्हणतो आपण. हे आउटसाईड साऊंड शुड नॉट बी प्रेझेंट इन द हॉल. हे झाले सगळे प्रॉब्लेम्स. ओके, दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स. हे रिक्वायरमेंट आपल्याला फुलफिल करायचे आहेत. कुठल्या कुठल्या प्रॉब्लेम सगळे, इंटेन्सिटी सफिशियंट पाहिजे, इको नको आहे हॉलमध्ये, आउटसाईड साऊंड हॉलमध्ये नको आहे, फोकसिंग होता कामा नये हॉलमध्ये साऊंडचं. ओके, दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अकॉस्टिकली गुड हॉल. ओके, त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला काय करायचं आहे, प्लॅनिंग म्हणजे इको नको आहे, इंटेन्सिटी सफिशियंट पाहिजे, फोकसिंग होता कामा नये, बाहेरचा साऊंड आतमध्ये येता कामा नये. हे दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे डेफिनेशन काय लिहिणार आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्सची, द ब्रँच ऑफ डेफिनेशन ऑफ आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स, द ब्रँच ऑफ science which deals with the planning of building or a hall planning of a building or a hall with a view with a view to provide best audible sound to audience is called acoustic of building or architecture acoustics. right now. Title architectural acoustics, architectural acoustics, architectural acoustics. Right, definition. टायटल लिहिले का, काय टायटल लिहिलं, हॅलो, Architectural acoustics. architectural acoustics. Architectural acoustics is the title. Right, definition. The branch of science the branch of science उघडा टाकला. The branch of science which deals with study of hello, definition लिहिली का? Yes, sir. Okay, we'll read it. Anyone please read it. The branch of science which deals with the planning of a building or a hall with view to provide best audible sound to the audience is called acoustics of building or architectural. Okay, the branch of science which deals with study of planning of a building or a planning of a hall with a view to provide best audible sound to the audience is called as architectural acoustics, or it is called as acoustics of building. Okay, then next write it, first article, reverberation. Right now, reverberation.
First article, write it, reverberation. 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 Now listen please. Reverberation कशाला म्हणायचं? कोण सांगते? ऐकलंय का कोणी हे वर्ड? हॅलो, यस असेल तर यस, नसेल तर नो. Yes, sir. एनीवन देन, व्हॉट इज रिव्हर्बरेशन? ऐकलं असेल तर थोडंफार जे काय माहित आहे ते सांगा, नसेल तर राहू. Hearing the sound still after still stopping the sound. ओके, हे सोर्स आहे, साऊंडचा सोर्स आहे. हे साऊंड इज प्रोड्युस्ड इन द हॉल. साऊंड आपण हॉलमध्ये साऊंड तयार करतो. हॉलमध्ये काय काय असतात? वॉल्स आहे, फ्लोअर आहे, सिलिंग आहे. ओके, साऊंड इज डायरेक्टेड, समजा इट इज डायरेक्ट. लिसन प्लीज. आता इथून साऊंड तयार झाला, या वॉलकडे गेला. हा वॉल आहे, भिंत आहे. पार्ट ऑफ द साऊंड एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब बाय दिस वॉल. काही सम पार्ट इज ॲब्सॉर्ब. इथे काय ॲब्सॉर्ब होणार आहे? रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड. कुठे? वॉलकडे होईल किंवा सिलिंगकडे होईल. आपण समजा सिलिंगकडे झाली. ओके, साऊंड एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब बाय द सिलिंग. काही पार्ट त्याचा ॲब्सॉर्ब होणार आहे. अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी अनदर वॉल. ओके, दुसऱ्या वॉलकडे रिफ्लेक्ट होणार. इथं पण काही साऊंड एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब बाय दिस वॉल. अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी फ्लोअरकडे समजा रिफ्लेक्ट झाली. सम साऊंड एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब बाय दिस फ्लोअर. फ्लोअरनं काही साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली. राहिलेली साऊंड एनर्जी पुन्हा रिफ्लेक्ट केली वॉलकडे. अगेन सम साऊंड एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब बाय दिस वॉल. अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड. म्हणजे मल्टिपल रिफ्लेक्शन व्हायला लागलं साऊंडचं. हे मल्टिपल रिफ्लेक्शन. ह्या मल्टिपल रिफ्लेक्शनमुळे साऊंड काय होतंय? रेंगाळतोय. रेंगाळणे म्हणतात मराठीत. काय म्हणतो ह्याला? रेंगाळणे. रेंगाळण्याचा अर्थ काय आहे? साऊंड परसिस्ट इन द हॉल. दिस परसिस्टन्स ऑफ साऊंड or prolongation of sound in a hall is called as reverberation. रेंगाळत राहण्यालाच आपण काय म्हणतोय? Reverberation of sound. रिव्हर्बरेशन. कशामुळे रेंगाळतोय साऊंड तयार झालेला साऊंड रेंगाळत राहतोय. लगेच इमिजिएटली ॲब्सॉर्ब होऊन किंवा फिनिश होत नाही लगेच. कशामुळं? ड्यू टू Continuous reflection of sound. मल्टिपल रिफ्लेक्शन. ड्यू टू मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स ऑफ साऊंड फ्रॉम कुठं कुठं मल्टिपल रिफ्लेक्शन होत आहे? वॉल आहेत, फ्लोअर आहे Ceiling. आणि सिलिंग आहे. सिलिंग आहे. दिस परसिस्टन्स ऑफ साऊंड. परसिस्टन्सचा आता मराठीत काय झाला? दिस परसिस्टन्स ऑर प्रोलॉंगेशन ऑफ साऊंड. इथं वर्ड दिलाय बघा. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ दिस वर्ड परसिस्टन्स? दिस परसिस्टन्स ऑफ साऊंड. रेंगाळणे. रेंगाळणे. ओके, दिस परसिस्टन्स ऑफ साऊंड. This persistence or prolongation of sound in the hall even after sound source आपण इथं स्टॉप केलं. तर साऊंड तयार केला आणि साऊंड इज क्रिएटेड, नंतर फिनिश झालाय, स्टॉप झालाय साऊंड सोर्स, तरी पण साऊंड आतमध्ये राहतोय, रेंगाळत राहतोय. आपण नवीन बिल्डिंग एखादी हॉल बांधलेला असेल बघा, हॉल नवीन नवीन रूम नुसतं पाणी वगैरे मारायला जाते, आपण त्याची व्हिजिट देतो बघा त्या नवीन घराला. त्या हॉलमध्ये फर्निचर अजून नसतंय, टी व्ही मांडलेला नसतोय, खिडक्यांना पडदे लावलेले नसते, काय अजून काय तर सोफा सेट माणसं आत नसते. त्यावेळेस आपण जर बोललो तर आपण काय म्हणतो? आवाज घुमतोय तिथं. काय म्हणतो आवाज? हॅलो, आवाज घुमतोय. घुमतोय ह्याचा अर्थ काय? तिथं रेंगाळत राहतोय आवाज. रेंगाळत का राहतोय तिथं? तर ॲब्सॉर्प्शन कमी आहे तिथं. काय कमी आहे? Absorption कमी आहे. ॲब्सॉर्प्शन कमी आहे. ॲब्सॉर्प्शन कधी वाढणार आहे? माणसं राहायला आल्यानंतर. राहायला आल्यावर का वाढतं ॲब्सॉर्प्शन? ते घरात लगे पडदे, खिडक्याला पडदे लावले जातात. अजून छताला अजून काहीतरी सिलिंगला काहीतरी पीओपी वगैरे केलं जातं. अजून खाली फरशीवर मॅट बीट टाकलं जातंय. मॅट पण साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब करते ना. खिडक्या वगैरे जरा पडदे लावलेले असतात, प्लस खिडक्या उघड्या पण असतात, त्यामुळे जरा साऊंडचं ॲब्सॉर्प्शन जास्त होतं. मग रेंगाळत राहत नाही तिथं, घुमत नाही आवाज. अजून आपण सोफा सेट लावला तिथं जरा, प्लस ऑडियन्स पण असतात, ऑडियन्स पण हॉलमध्ये असतात.
त्यावेळेस ॲब्सॉर्ब होतो साऊंड, ॲब्सॉर्प्शन वाढतं. ॲब्सॉर्प्शन वाढलं की जास्त वेळ रेंगाळत राहत नाही, म्हणजे रिव्हर्बरेशन टाइम कमी होतो. काय कमी होतो? रिव्हर्बरेशन Reverberation time. टाइम कमी होतो. कधी? ॲब्सॉर्प्शन वाढल्यानंतर. ओके, ॲब्सॉर्प्शन कधी वाढणार? त्या नवीन हॉलमध्ये राहायला गेल्यानंतर. का वाढतं ॲब्सॉर्प्शन? तर आपण काय काय करतोय तिथं? कर्टन्स लावतोय, अजून सोफा सेट मांडतो घेऊन तिथं, अजून खाली फ्लोअरला मॅटिंग बिटिंग करतोय छानपैकी दिसावं वगैरे म्हणून सुंदर. पुन्हा POP वगैरे छानपैकी केलेलं असतं, तिथं पण साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब होते. या सगळ्या गोष्टीमुळे पुन्हा ॲब्सॉर्प्शन वाढले की रिव्हर्बरेशन टाइम कमी होतो. ओके, राईट. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिव्हर्बरेशन. रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय कळलंय? सांगा, काय थोडक्यात काय सांगा, रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय? Multiple reflection of sound. मल्टिपल रिफ्लेक्शनमुळे काय होतंय? तिथं साऊंड काय राहतंय? रेंगाळत Sustained or राहते. prolongation. रेंगाळत राहते. द रिव्हर्बरेशन इज डिफाईन ॲज द परसिस्टन्स ऑर प्रोलॉंगेशन ऑफ साऊंड. यालाच आपण रिव्हर्बरेशन, परसिस्टन्स ऑर प्रोलॉंगेशन, तर मराठीत अर्थ मी सांगितलं तुम्हाला. रिव्हर्बरेशन इज डिफाईन ॲज परसिस्टन्स ऑर प्रोलॉंगेशन ऑफ साऊंड इन द हॉल इवन आफ्टर हे महत्वाचं, इवन आफ्टर Sound has been stopped. okay, the source of sound source has been stopped. Right? Definition first. Reverberation. Reverberation. The reverberation is defined as the persistence or prolongation of sound. Persistence or prolongation of sound. Persistence or prolongation of sound in the hall. Persistence or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. Even after sound source has been stopped. Persistence or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. Full stop. It is the time duration for which ह्याला अजून रिव्हर्बरेशन टाइम टायटल टाका आपलं बघल्या. रिव्हर्बरेशन टाइम त्याची डेफिनेशन लिहायची आपल्याला. किती वेळ तो साऊंड राहतोय, परसिस्ट होतोय, किती वेळ तो प्रोलॉंग होतोय हॉलमध्ये, त्याला आपण रिव्हर्बरेशन टाइम. किती वेळ रेंगाळत राहतोय, त्याला आपण रिव्हर्बरेशन टाइम. ते कशावर अवलंबून असतंय? हे ॲब्सॉर्प्शन वाढले की काय होणार आहे? रिव्हर्बरेशन टाइम कमी होणार आहे. कमी होणार आहे. ॲब्सॉर्प्शन कमी असेल तर काय होणार? रिव्हर्बरेशन टाइम वाढणार आहे. ओके, त्यासाठी उदाहरण दिलं तर बघा, नवीन हॉल बांधलेला आणि नंतर राहायला गेल्यानंतर. ठीक आहे, राहायला गेल्यानंतर ॲब्सॉर्प्शन वाढतंय. ॲब्सॉर्प्शन वाढले की रिव्हर्बरेशन टाइम काय होतंय? कमी होतंय. मग त्यावेळेस आपण म्हणतो आवाज जरा घुमत नाही हॉलमध्ये. आणि आवाज कधी घुमतोय म्हणतो आपण? आवाज राहायला नसल्यावर. काय घुमत असते आवाज? तो काय असतं तिथे जास्त? काय असते मग? रिव्हर्बरेशन टाइम जास्त असतं. रिव्हर्बरेशन टाइम जास्त असल्यामुळे आवाज घुमतो असं म्हणतो. रिव्हर्बरेशन टाइम जास्त का असते? तर तिथं काय लेस असतंय? ॲब्सॉर्प्शन लेस असतं. ओके, राईट. रिव्हर्बरेशन टाइम is the time duration for which sound persists in the hall. It is the time duration for which sound persists in the hall is called
is the time duration for which sound persists in the hall is called reverberation time. Is called reverberation time. The time duration for which sound persists in the hall is called reverberation time. To stop, next line. This time is measured. Reverberation time कुठून मोजला जातो? This time is measured from the instant. This time is measured from the instant. When the source stopped emitting sound. This time is measured from the instant when the source stopped emitting sound. This time is measured from the instant source stopped emitting sound. Or we'll read. Yes, sir. Anyone Yes, please read the two definitions. First definition is reverberation and second reverberation time. The reverberation is defined as the persistence or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. Okay. Reverberation time. Another one. Reverberation time. It is a time duration for which sound persists in the hall is called as a reverberation time. This time is measured from the instant when the source stopped emitting sound. ओके, हे डेफिनेशन वगैरे ज्यावेळेस लक्षात ठेवायचे असतात ना, जे आपल्याला डिफिकल्ट वर्ड वाटतात त्याचे मराठीत मिनिंग थोडंसं लक्षात ठेवायचं म्हणजे लक्षात राहतंय. तर परसिस्टन्स किंवा प्रोलॉंगेशनचं मिनिंग काय आहे? रेंगाळणे. अजून कुठला शब्द आहे का नवीन इथं? नाहीये ना? हॅलो, रिस्पॉन्स थोडासा एकच शब्द आहे तेवढा नवीन, जरा थोडासा परसिस्टन्स प्रोलॉंगेशन, अदर वर्ड्स आर रेग्युलर वर्ड्स आर. ठीक आहे, नेक्स्ट. हॉलमध्ये दाखवलंय कसं मल्टिपल रिफ्लेक्शन होता. राईट, नेक्स्ट. रिव्हर्बेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन. Reverberation time depends upon. Reverberation time depends upon. Okay. पहला है, it depends upon reflecting properties of the walls, floors and ceiling of the hall. रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ह्यांच्या कशा चेंज होऊ शकतात? वॉलची प्रॉपर्टी कशा चेंज करणार हो? रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी. समजा सिमेंटची वॉल आहे, त्याला आपण थोडंसं डेकोरेट केलं म्हणजे काय काय लावलं वॉलवर? समजा वेगवेगळे चार्ट्स वगैरे लावले. आपण चार्ट्स लावले की तिथे काय होणार आहे? ॲब्सॉर्प्शन काय होणार आहे? वाढणार आहे. म्हणजे रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी आपण वॉलची चेंज करतोय. फ्लोअरची कशी चेंज करणार रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी? मॅटिंग करून फ्लोअरची रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज करणार. सिलिंगची कशी चेंज करणार? पीओपी करून. ओके, डेकोरेट, पीओपी, अजून काय असेल तर. हे डिपेंड्स अपॉन मीन्स रिव्हर्बेशन टाइम. रिव्हर्बेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन पहिला काय आहे? इट डिपेंड्स अपॉन रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉल्स, फ्लोअर अँड सिलिंग ऑफ द हॉल. दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स. ते समजा गुड रिफ्लेक्टर्स असतील, ॲब्सॉर्प्शन कमी असेल, गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ द साऊंड म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन लेस असेल, त्यावेळेस रिव्हर्बेशन टाइम काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ द साऊंड, देन द साऊंड वुड टेक लॉंगर टाइम टू डाय अवे अँड रिव्हर्बेशन टाइम ऑफ द हॉल वुड बी लॉंगर. काय जास्त आहे? तर रिफ्लेक्शन जास्त आहे. दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स. वॉल, फ्लोअर आणि सिलिंग जर गुड रिफ्लेक्टर्स असतील तर रिव्हर्बेशन टाइम काय असते? जास्त असतं. This is the first factor. Reverberation time depends upon these 4 factors. Out of 4 factor, what is first one? It depends upon Reflecting properties of the wall. Reflecting properties of the wall, floor and ceiling of the hall. लिहा पहिल्यांदा टायटल लिहा. Sabines formula for reverberation time. Title write it.
Sabine's formula for reverberation time. Sabine's formula for reverberation time. Next line. According to Sabine, the reverberation time depends upon according to W.C. Sabine, the time of reverberation depends upon right. First, आता ही it depends upon लिहिण्यापेक्षा reflecting properties of the walls, floor ऐवजी आपण नुसतं फ्लोअर करू. रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉल्स, भिंती 2-4 असतात म्हणून वॉल्स म्हटलं. रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉल्स, फ्लोअर अँड सिलिंग ऑफ द हॉल. आता हे जे शब्द आहेत, वॉल्स असेल, फ्लोअर असेल, सिलिंग असेल, हे स्पेलिंग वगैरे पाठ करून ठेवायचे, माहीत करून ठेवायचे, जेणेकरून आपल्याला लिहिता येतं. हे थेरॉटिकल चॅप्टर आहे. ज्यावेळेस थेरॉटिकल चॅप्टर असतो ना, ठराविक जे शब्द असतात त्याची एक बँक बनवायची सेपरेट. ओके, वर्डची तेवढे वर्ड्स माहीत झाले की आपल्याला काय पण लिहिता येतं त्या चॅप्टरवरचं. आपल्या लक्षात रिव्हर्बेशन असेल, परसिस्टन्स असेल, प्रोलॉंगेशन असेल. कुठले शब्द झाले? परसिस्टन्स, प्रोलॉंगेशन, रिव्हर्बेशन, वॉल्स, फ्लोअर, सीलिंग. ओके, it depends upon reflecting properties of the walls, floor and ceiling of the hall. Comma, if they are good reflectors of the sound, then sound would takes longer time to die. आणि एवढं लय अवघड वाटत असेल तर, इफ दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ द साऊंड देन रिव्हर्बेशन टाइम ऑफ द हॉल वुड बी लॉंगर. थोडक्यात पण चालतंय. ठीक आहे. इफ दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ द साऊंड देन रिव्हर्बेशन टाइम ऑफ द हॉल वुड बी लॉंगर. छोटं पण होत आहे. They are good reflectors of the sound, then sound would takes longer time to die away and reverberation time of the hall would be longer. शॉर्ट कसं करायचं ते पण सांगितलं. would be longer. हे झाला पहिला, डिपेंड्स अपॉन. फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज. सेकंड कशावर अवलंबून आहे? हॉलच्या व्हॉल्यूमवर किंवा हॉलच्या साईजवर पण अवलंबून असतं. हॉलची साईज जेवढी जास्त तेवढा रिव्हर्बेशन टाइम जास्त. हॉलची साईज जेवढी कमी तेवढा रिव्हर्बेशन टाइम कमी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू असतं. आणि ॲब्सॉर्प्शनच्या काय असते व इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. आणि साईजच्या काय असते? हे directly proportional. Right? It depends upon the volume of the hall. 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 किंवा directly proportional to the hall. आपल्याला जे सोपं वाटतं ते लिहायचं आपण. Volume of the hall. Next, third. हे दोन झाले. डिपेंड्स अपॉन रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉल्स, फ्लोअर्स अँड सिलिंग. आणि सेकंड कशावर अवलंबून आहे?
व्हॉल्यूम ऑफ द हॉल. अजून एक मग सांगितलं तर बघा, हॉल आपण डेकोरेट केला म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन वाढवलं आपण. कसं वाढवलं ॲब्सॉर्प्शन हॉलमध्ये? काय काय ऍड केलं हॉलमध्ये आपण? पडदे लावले खिडक्यांना. अजून काय काय केलं? फर्निचर केलं म्हणजे कुशन, कर्टन. कुशन्स आणले म्हणजे कुशन्स आले, कार्पेट टाकलं खाली आपण. म्हणजे काय वाढवलं आपण हॉलमध्ये? काय वाढवतोय आपण? कुठल्या बॉडीज वापरतोय? ॲब्सॉर्प्शन वाढवतोय. ओके. इट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द व्हेरियस सर्फेसेस सच ॲज कार्पेट्स, cushions, curtains, etc. present in the hall. The greater the absorption जर वाढवलं असेल तर काय होणार आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल बनलाय आपण. The greater the absorption, Reverberation time. okay, shorter is the reverberation time. Absorption जास्त असेल तर reverberation time काय असणार आहे? कमी असणार आहे. म्हणजे थर्ड कशावर अवलंबून आहे? absorbing bodies present in the hall. कशावर अवलंबून आहे थर्ड? इट डिपेंड्स अपॉन रिव्हर्बेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन ॲब्सॉर्बिंग बॉडीज प्रेझेंट इन द हॉल. म्हणजे ॲब्सॉर्बिंग बॉडीज म्हणजे कुठले कुठले असतात ॲब्सॉर्प्शन सर्फेसेस? कार्पेट आहे खाली टाकलेला आपण, कुशन्स असतील समजा, फर्निचर छानपैकी केलंय, नंतर पडदे छानपैकी लावलेत, अजून ऑडियन्स वगैरे ऍड झालेत, अजून काय वॉल्स वगैरे डेकोरेट केलेत. म्हणजे ॲब्सॉर्बिंग बॉडीज आपण वाढवतोय. ॲब्सॉर्बिंग बॉडीज वाढल्या की काय होतंय? ॲब्सॉर्प्शन वाढले की काय होतंय? रिव्हर्बेशन टाइम काय होतंय? कमी होता है. राइट. इट डिपेंड्स ऑन it depends on the coefficient of the absorption. It depends on the coefficient of the absorption. It depends on the coefficient of the absorption. Coefficient of the absorption of the various surfaces. कोएफिशिएंट ऑफ द ॲब्सॉर्प्शन ह्याची डेफिनेशन आपल्याला लिहावी लागेल. कोएफिशिएंट ऑफ द ॲब्सॉर्प्शनचे हे 4 गोष्टी लिहिले की आपण त्याची डेफिनेशन लिहून काढू. आपल्याला कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन कशाला म्हणायचं हे पण माहीत पाहिजे आपल्याला. कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द व्हेरियस सर्फेसेस. आता इथं पुन्हा स्पेलिंग बघा, हे लक्षात ठेवावं लागतं. कार्पेटची स्पेलिंग काय आहे, कुशनची स्पेलिंग काय आहे, कर्टनची स्पेलिंग काय आहे. थोडंसं पाठ असले की आपल्याला लिहिता येतं या चॅप्टरवर भरपूर काय काय थिअरी चॅप्टर असल्यावर. इट डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द व्हेरियस सर्फेसेस सच ॲज carpets, cushions, curtains, ॲटसेट्रा म्हणू आपण. ऑडियन्स वगैरे बऱ्याच गोष्टी आहेत अजून, ॲटसेट्रा. प्रेझेंट इन द हॉल. Present in the hall. Full stop. The greater the absorption, the greater the absorption, shorter is the time of reverberation. The greater the absorption, shorter is the time of reverberation. The greater the absorption, shorter is the time of reverberation. चौथा फॅक्टर रिव्हर्बेशन टाइम डिपेंड असलेला फ्रिक्वेन्सी आहे, साऊंडची फ्रिक्वेन्सी. दिस थर्ड इज रिटर्न. ओव्हर थर्ड झालं का तिसरा लिहून? Okay, right. Then fourth one, it depends upon the frequency of the sound waves. It depends upon the frequency of the sound waves. It depends upon the frequency of the sound waves. कोण वाचता हे 4 पॉइंट्स एकदा? Reverberation time depends upon first one. It depends upon reflecting properties in the walls, floors, and ceiling of the hall. If they are good reflectors of the sound,
then sound would take longer time to die away and reverberation time of the hall would be longer. It depends upon the volume of the hall. It depends on the coefficient of the absorption of the various surfaces such as carpets, cushions, curtains, etc. present in the hall. The greater the absorption, shorter is the time of the reverberation. It depends upon the frequency of the sound waves. ओके. देन नेक्स्ट ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंटची डेफिनेशन लिहायचं ठरलं आहे आपलं. आता समजा एखादा पडदा आहे किंवा कर्टन आहे, आपण कर्टनवर साऊंड टाकला, त्यातला किती ॲब्सॉर्ब झाला आणि किती रिफ्लेक्ट झाला, किंवा प्लॅस्टर्ड वॉल आहे, समजा प्लॅस्टर्ड वॉलवर आपण साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट करतोय, त्यातली किती साऊंड एनर्जी प्लॅस्टर्ड वॉल ॲब्सॉर्ब करतोय, नाही राहिलेली काय करते साऊंड एनर्जी रिफ्लेक्ट करते. त्याच्यावर आपण ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काढतो. आपण ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट मीन्स साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय द सरफेस डिवायडिंग बाय टोटल साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय द सरफेस डिवायडिंग बाय टोटल साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. समजा ओपन विंडो घेतली, आपण खिडकी घेतली ओपन विंडो, त्याचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट किती येणार आहे हो ओपन विंडोचा? हो 1. वन काय येणार आहे? Absorption coefficient. 1 काय येतं ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट? कारण जेवढी साऊंड एनर्जी आपण त्या ओपन विंडोवर टाकतोय तेवढीच्या तेवढी सगळी काय होते तिथं, त्यातली काही रिफ्लेक्ट होते का? नाही. सगळीच्या सगळी काय होते, ॲब्सॉर्ब होते. जी साऊंड एनर्जी जेवढी इन्सिडेंट केली आपण तेवढी सगळी काय झाली तिथं, जेवढी इन्सिडेंट केली तेवढी सगळी काय झाली, ॲब्सॉर्ब झाली. म्हणून त्याला आपण ओपन विंडो युनिट आहे हे युनिट आपण देतो आपण ते, बिकॉज ओपन विंडो युनिटचं साऊंड ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट किती असतं, 1 असतं. की बिकॉज जेवढी साऊंड एनर्जी आपण टाकतो तेवढी सगळीच्या सगळी तिथं काय होत आहे, ॲब्सॉर्ब होत आहे. म्हणजे द कोएफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मटेरियल इज डिफाईन ॲज रेशिओ ऑफ, कशाचा रेशिओ आहे तो, Energy absorbed by the surface. साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय द सरफेस डिवायडिंग बाय Total sound energy incident on the surface. ओके. एखादा सरफेस घेतला, त्या सरफेसवर आपण साऊंड एनर्जी टाकली, त्यातली किती ॲब्सॉर्ब होते ते वर लिहिले न्यूमरेटरला, आणि डिनॉमिनेटरला आपण काय लिहिते, टोटल साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन दी सरफेस. त्या रेशोला आपण काय म्हणतोय, ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. ही डेफिनेशन लिहित आहे. राईट डेफिनेशन फर्स्ट, राईट इट. टायमिंग आय विल टेक अटेंडन्स. राईट द डेफिनेशन. Number 8, 14, 16, 28, 32, 42, okay, roll number 8, once again I will take 8, 14, 16, 28, 32 and 42. We will read the definition. The coefficient of absorption of material is defined as the ratio of the sound energy absorbed by the surface to that of the total incident sound energy on the surface. Therefore, absorption coefficient is equal to sound energy absorbed by the surface dividing by total sound energy incident on the surface. लिहिलं का इथं? रिटर्न झालं का सगळ्यांचं लिहून? No, sir. कंप्लीट इट. इथंपर्यंत लिहा.
राईट लास्ट सेंटेन्स द ॲब्सॉर्प्शन कोइफिशियंट हे मधलं काय लिहायची गरज नाही एवढं. इथंपर्यंत लिहिलं का पहिल्यांदा इथंपर्यंत लिहा वरचा मॅटर सगळा आणि नंतर हे शेवटचं सेंटेन्स. द कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन इज मेजर्ड इन ओपन विंडो युनिट and it is written as OWU किंवा सबाइन. Coefficient of absorption किंवा absorption coefficient is measured in open window unit and it is written as OWU or सबाइन. The absorption coefficient is measured in open window unit and it is written as OWU or सबाइन. झालं का इथंपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we will stop it here. झालं असेल तर सांगा. Can I close this window? Yes, sir. Okay, we'll stop it here now. Okay, स्कॉलरशिप फॉर्मची लास्ट डेट 31 आहे. जे कोणाचे राहिले असतील तर भरा लगेच आज.